Such a pleasure to speak with you. In Suzume, a main character is transformed into a chair. What were the challenges of making this inanimate object so expressive and able to resonate emotionally with viewers? 間違いになってしまうくだりですね。で、動かないオブジェをこんなにも共感できるようなキャラクターで動かせたのはどういうチャレンジだったんでしょうか。はい、そうですね。椅子というキャラクターを使ったのにはいくつか理由があります。一番大きな理由は、この映画が東日本大震災という実際にあった、その悲劇を、ベースにしているからです。それだけに、すずめの物語だけを描いてしまったのでは、少しその重く辛い物語になりすぎてしまうと思ったんですね。ですので、すずめの隣に、その場所にいるだけで、何かこう気持ちが温まるようなキャラクターが必要でした。そこで、すずめの隣に3本足の椅子を置くことにしたんですね。There are actually several reasons why I decided to place a chair next to Suzume as her sidekick. One of them being the very central theme of this film is the 2011 Great East Japan earthquake. And because that is based on an actual event and the subject matter is that heavy, had we taken a much more straightforward approach to this film in depicting and retelling some of those elements, I think it would have been a very dark and heavy film. So I wanted a character standing opposite Suzume who by his very existence would offer some kind of comic relief and offset the gravity of the subject matter. 3本足の椅子というのは、2つのメタファーを込めました。一つは、すずめの、震災、トラウマによって欠けてしまった心のメタファーです。心が欠けてしまった、足が3本しかない、それでも、前に進むことができる、明るく笑いながら生きていくことができる、ソータのように走り続けることができる、そういうこうメタファーにしたくて、足を3本足にしたというのが一つの理由、そしてもう一つの理由は、硬くて暗い狭い場所に、硬くて暗く狭い場所に理不尽閉じ込められているという感覚を、椅子によって表現したかったんですね。それは僕たちというか、僕はもういい年なんですけれども、若い世代が共通して持っているような感覚のような気がするんです。COVID のロックダウンもそうですし、あるいはその日本の若い世代が感じているような理不尽さ、自分たちがこうゴールデンエイジにはもういないというような、それなのにこう社会的な負担ばかりを押し付けられるというような、狭い国の中に閉じ込められているというような、そういうこう窮屈な感覚を、椅子になってしまったソータを通じて何か少し映せないかと、そんなことを考えていました。And the other reason is a metaphor really for the three-legged chair, one of them being it's a part Suzume's own trauma of her mind and heart represented as a three-legged chair. I think there is great loss and great trauma she experienced at a very young age, and that loss, the idea that something is missing, shown as a missing leg in this chair, yet at the same time the chair is still able to walk, run, and even laugh and move forward towards the future. So representing that mental state of Suzume on the one end, and the other is, I feel, being cramped in this kind of dark, rigid, and almost claustrophobic form of a chair is representative of a lot of what the younger generation is feeling, especially in Japan, but perhaps around the world as well. Take COVID, for example, where everyone was sent into lockdown. You were shut in your room, told you had to stay within here. And the same could be said about Japanese society at large, where, of course, we're no longer in that so-called golden age where the economy was booming and the population was growing. And yet this younger generation who doesn't enjoy the fruits of that era is still burdened with the pressures and social demands of what is expected of a younger generation. So they're caught between a rock and a hard place, really, and representing that confinement, to me, is why Sota is trapped in a chair.
That's beautiful. And you explore the memories and the importance of abandoned locations so well. We see these areas that were once filled with life in such a sad state. Can you speak to using that visual and thematic contrast throughout the movie? うん、なんかその、はい、記憶の大事さ、はい、その廃墟になってしうまったところの、ん、はい、思い出であったりはい、感情がそこにはい、残っているっていう、ビジュアル表現ですね、うん、はい、がすごいはい、素敵だったと思うんですけど、そはい、こについてちょっと、あ、はい、はい、まあ、廃墟のビジュアルというのは、まあ、多くの人にとって不思議と魅力的だったりしますよね。廃墟を訪れるのが趣味の人もいますし、こう人間がかつていた場所が自然に飲み込まれつつある風景というのは、まあ、どこかこうノスタルジックでロマンチックで美しいというふうに僕たちは感じて、しまうんだと思います。でも同時に僕は廃墟というのはその国その土地の、まあ、傷のようなものだとも思います。I think the visual, simply the backdrop of ruins, can be oddly attractive in some ways. And I know that there are those who love to travel around the world and visit certain ruins where once human culture or human society, civilization thrived, yet is somehow through natural disaster or perhaps human phenomena left behind. And I think there's this nostalgia and also in a weird way romance of seeing nature reclaim or retake what once we thought used to belong to humans and was the domain under control of humans. And in that same way, I think ruins represent almost this wound or scar of a country, if you will. うん、この映画の中に登場するいくつかの廃墟というのはその日本という国にできた、まあ、傷のようなものだと思うんですね。まあ、自然災害によって人が住めなくなってしまった場所、人口減少によって人が訪れなくなってしまった遊園地、あるいは原発のメルトダウンによって人が住めなくなってしまった街が出てきます。見ている人がそれに気づくか気づかないかは関わらず、そういう、国の傷のようなものを描きました。その傷をスズメはその傷の中を旅して、まあある意味でその傷を、まあ、癒すというか、傷を扉を閉めることでその傷を閉じて旅をしていくんですね。その旅が、スズメ自身の、心の傷も少しずつ回復させていくような、旅にできればいいというふうに考えながら、まあ、この映画の旅を描いていきました。And as Suzume travels through these various ruins, really, I think we as the audience get perspective into these different wounds that Japan as a country is carrying, and some the result of natural disaster, or some the result of the decline in human population, like the amusement park that no longer had demand, or some the result of the meltdown of the Fukushima nuclear power plant. And these subtle nuances, I don't even know if all the Japanese movie-going audiences would have noticed, but regardless of whether or not they did, I think there's something very cathartic that you can see through the screen when Suzume is traveling from one ruin to another, closing these doors, symbolism of her in a way healing the wounds of this country. And I think at the same time, as she goes through this journey, her character arc, she's healing and overcoming her own traumatic experiences. Despite the heavy themes, this is still very much a road trip movie about traveling through Japan. And there's lighthearted moments to kind of offset the overall story. What did you like most about giving your own spin on that genre? すごい重いテーマを題材にしているにもかかわらず、はいまあ、ある意味ロードムービーでもありながら、結構、ハートハーミングのちょっとライトな要素もあると思うんですね。このライトの要素の中でも、新海監督はどういった部分が一番個人的には、まあ、映画として好きだったんでしょうか。そうですね、まあスズメが日本列島を旅していく中で出会う人々というのが基本的にはみんなとても親切ですよね。スズメと出会ってみんな無償でスズメに何かを与えます。まあ、チカというねスズメと同い年の少女は別れ際にスズメに服を与えて、ルミというね神戸のスナックの女性はスズメにまあ、ご飯を食べさせて帽子をかぶせて送り出しますよね。僕はそういうシーンを描きながら
実際にこういう人が日本にたくさんいるんだというふうに思いながら描きました。もちろん世の中には親切な人だけではないんでしょうけれども、でもこういうルミやチカのような人たちは実在するんだと、僕たちは見ず知らずの人にそういう見ず知らずの人に何か自分の行為気持ちを与えて、そのことによって自分自身も勇気づけられる、そういうことが実際にあるし、そうだな、廃墟のような日本の傷を描く一方で、ああいうスズメが出会う人々のような日本にある温かさのようなものも同時に彼女の旅の中で描きたいと思っていたんだと思います。In Suzume, throughout her own travels, encounters many different people, oftentimes very, very kind, helping her without any prospect of reward. Chika, for example, putting her up for a night, giving her clothes to wear, Rumi, feeding her and then giving her a hat along her journey. And I wanted to depict that in spite of all this, that imagine in Japan people like this do exist, and I can't say every single person we will ever encounter is always going to be as kind-hearted as they are, but the fact that they exist, strangers helping and allowing others to help them, in a way gives them courage, I feel. So that's exactly what Suzume needed as she traveled through the different ruins across Japan. With Your Name and Weathering with You found so much success worldwide, how rewarding has it been seeing that your work resonates with people globally despite still very much being products of Japan and your culture? 日本向けに作ったにもかかわらずすごいグローバルでこんなにファンを獲得できるっていうような、Your Name Weatheringに続いてここの、感触というかそこにつく感想を少し。そうですね、僕はおっしゃる通り Your Name も Weathering with You もグローバルマーケットに向けて作ったというよりは、自分の足元を深く掘るような感覚、まずは自分の近くに住んでいる人に見てもらいたいと思って作った映画です。ですからそれが結果的に世界中の人に見てもらえていること自体はそうですね、未だに驚いています。一つ思うのは、自分の足元を深く掘れば掘るほどその深い穴というのはもしかしたら地球の別の部分につながっていて、自分の国を越えた他の人につながることができるんじゃないか、そんなことを考えることが一つ。あとは単純に、各国の配給会社、例えばスズメ北米であればクランチロールが、世界中に広く配給してくれようとしていますが、あるいは中国であれば、ロードピクチャーズという、中国のローカルの会社が、今スズメを中国で大ヒットさせてくれています。そんなふうに各地の配給会社がその日本のアニメーションの魅力に気づいて、それをどうすれば届けることができるんだろうということを、多分すごく努力をしてくれているんだと思うんですね。そのことは今回僕がアメリカに来て本当に実感したことです。In the case of Your Name, Weathering with You, and even Suzume, I never really considered the global market when developing or directing the film. If anything, I felt it was important for me to dig deeper on the ground upon which I stood, which in this case is very domestic, very local, very Japanese. The first step for me was making something, a story, a theme that would resonate to those closest to me, around me, and by that, I mean, of course, the Japanese population. So the international acclaim and success definitely comes as a surprise to me, but in some way, to continue that metaphor, allegory from before, the deeper I dig, perhaps I can actually connect with the other side of the world. If I dig deep enough, I'll end up somewhere else, on the complete opposite side. And perhaps that is also a result of the distribution companies in North America and European countries, Crunchyroll, and in China, Road Pictures, really understanding
what message anime can carry and the attraction that it has. And I think we're becoming better and better about delivering that message. And at the same time, the world is more open to accepting and receiving that message through the anime medium as well. I read that Miyazaki's work, like Laputa and Castle of Cagliostro, inspired you. Seeing him still have that desire to create in his 80s is so incredible. As a creator yourself, do you find any additional inspiration there? そのラピュタであったり、うんカリオストロの城であったり、そういった作品からかなり、新海監督自身もインスピレーションを受けたというようなところで読んだんですけど、その今80歳、80代になっても、また何かをクリエイトし続けなきゃいけないという宮崎監督の姿を見ていると、それ自身がやっぱ同じクリエイターとしてインスピレーションや励みになっているんでしょうかねと。そうですね、その励みに思うのと同時にその絶望とまでいきませんけれども、80歳になってもまだ仕事を続けなければいけないのかというその怖さみたいなものも感じますよね。僕自身は宮崎監督のファンですので、80歳になった監督の作品を見たいとは思いますけれども、自分自身が80歳になった時に映画を作り続けていられるとはとても思えません。やっぱりある種のそのモンスターのような人が宮崎さんなんだろうなと、あの人と同じ仕事は自分には決してできないだろうというふうに今の宮崎さんの姿を見ていても思います。僕は彼とは違う道、違うタイプのアニメーションを、彼に憧れながらでも同時に彼と違う方向にどうすればいけるんだろうということをトライし続けているような気がしますね。As encouraging as it is to see Miyazaki work well into his 80s, I think there's also a sense of, I don't know if despair is the right word, but I really can't imagine myself working all the way into my 80s. Of course, as a fan, I definitely want to see whatever it is that's in Miyazaki's mind. But at the same time, what can I do and contribute? Because imagining myself working as an 80-year-old man is just is very hard for me to imagine. So I think in that respect, Miyazaki is almost this force of nature, this monster in the animation industry. So it's up to me to become a different type of director or chase a different path and in some way kind of differentiate my work from his. So I, of course, admire and respect everything he has achieved, but must also find my own path in this creative industry. Thank you so much for your time today. I just wanted to say I first saw your name on an airplane. I sat between two women and I wound up sobbing, and they're just looking at me watching a cartoon. And I thought it was it was embarrassing, but it was incredible how even in an unideal watching experience, I got such emotion and the art just registered so much. Thank you so much. That's a good story for me. Thank you.